Unajua kama umezoea kukunywa hapo kwa estate wapi nini I think ni vizuri labda leo ikuwe siku ya mwisho. It's very very important. Sema leo kuna inaitwaje ile party ya mwisho? The last drink up. It will not be the last supper. The last drink up. Ni watu waitane. Watu wa maluta manini vitu yani vitu mingi. Because all licenses and certification permits for second generation alcohol and alcoholic beverage distillers and manufacturers issued by the Kenya Revenue Authority and Kenya Bureau of Standards stand suspended with immediate effect. Second generation ni gani? Second generation ni hizo second generation ni hizi za squeeze. Hizi mnapiga haraka kama umeenda mzee. Ndio hizo So mambo ni mingi. Kuna kitu kingine pia. Bars and clubs in residential areas. Yes. Kidogo pia ni kama hakutakuwa nazo pale mtaani. These are some of the news reaching yes, the Bartalk desk. The Bartalk desk. And you know, hapo tuko involved directly because these are bar licenses that have been revoked. So I think it is high time we get creative on where if you had... It's not about getting creative. It's actually going to where the bar will be. But now it will not be in the residential area. The talk will still continue. Yes. So with your and listen, if you are a landlord and you are renting out your space to bars, wines and spirit shops in residential areas, you are in for trouble because the government has announced that premise owners and landlords shall be held liable for renting out bars or wine and spirit shops in prohibited areas. Leo ni kama kuna mambo mingi. Akasema any licenses currently issued to bars and other outlets and premises by county governments that are contrary to the provisions of the Alcoholic Drinks Control Act, especially premises within residential areas and around basic educational institutions, are null and void. Around basic educational mahali yote kuna shule. Nimefikiria hata KM mzee. Kule KM nyuma mzee. Hakuna mahali mavitu zitakuwa around kampo. Ati kampo kuko hapa na base ya dunda iko tu hapo nje. Hapo maprimo manini na pia pale mtaani. Na sasa si hiyo inamaanisha kutakuwa na vacant mingi mbaya mashop. Yes, I don't know when from when the order will start being implemented. Effective. But wamesema sasa kama uko kwa hiyo biashara lazima you apply fresh ndio useme location yako ni wapi unaweka hiyo kitu. Yes. Ni nini? Alafu sasa ndio mambo iendelee. Inasemekana mumekunywa sana. Hamtujui Jumatatu ni ya kufanya kazi. Jumatatu mnampiga mapicha. Unajua I think hii kitu pia ni mapicha zimeuza watu. Najua wenye wametuuza. I know them. Watu ni Jumatatu umeweka nyinyi mko na konyagi yenyu pale na ni asubuhi na gat bado inaendelea. Mnachekelea watu wakienda kazi. Tuesday bado mnafanya hivyo. Wednesday, Thursday, Friday. So I think the government has decided that order must be returned in the residential areas. What do you, ni unaona kama utakuwa affected sana. Unajua labda ulikuwa umezoea ni kutoka unaona game tu hapo nje ukipiga moja mbili alafu unarudi. No, personally I will not be affected because these things we enjoyed when they used to make sense. Kidogo sasa hivi venye tena kulianza kuchrome. Ukiingia hizo area tena unapatana na watu hawako amuelewani, yani mazungumzo. Unajua watu wanaendanga baa kuelewana na watu. Hapana, unajua lazima pia ukue kwa baa watu mnaweza ongea na mzee. Usiende baa tena amuelewani na watu. And that is not all. Watu ya shisha leo kama uko na mbong itumie vizuri. Kama uko na ile kakitu inaitwaje kale kakitu sasa kanawekwa. Watu ya tumaka na nini. There is the government has stopped immediate importation and sale of hizo vitu tafadhali. Unajua pia hii kuna pande moja ya religion imekuwa affected sana na pombe. Yes, na kuna pande nyingine imekuwa affected sana na mambo ya shisha.
So kila mtu wako affected. Yes, so I think ni kubalance sasa. Wamesema watoto wetu watapotea. Mtoto anakunywa pombe alafu anatoa moshi. Yeah. Wewe lakini tumeishi kupotea. Kama zimeishi kuwa hapo mpaka saa hii. So government bans the importation, manufacture and sale and use of shisha in Kenya. Hapo sitakuwa affected. I think sasa mabongs zitatumika kama zitaanza kutumika kama mavitu za artifacts. Zaingia kwa msee zimetengenezwa kikitu, unaweza ipiga bulb pale mahali. Tumaka uwekwa. Bong yako mzee inatoa light. Huko chini kwa maji unaweza piga pia bulb, illuminate. Ama ufanye ikuwe nini? Inaitwaje hii kitu ya kuweka samaki? Nini? Aquarium. Labda upige samaki moja. Ama omena. So yes, I think there have been an outcry from the government, from members of the public na vitu kama hizo. So I think that's why sasa hizi vitu zinaelekea, but I would like to hear, you see when a government bans things and they say XYZ, what is the solution? Unajua lazima wanasema kama ni club lazima ikue meet standards kulingana na vile law. But then I ask another question. Which one? Why can't be the people who issued the licenses watafutwe? Because si wali contravene the law. Yes. Ni wao bado wanaishu tena? No, si ndio nasema I don't know whether it's still the same guy. But why? Because mtu yote ana operate biashara mahali alipewa license na nani? By a government officer. Ni ukweli? Yes. So mambo iko namna hiyo, and today in the studio we have a guest who will be atakuwa anaongelea hivyo. Ni mwanasiasa akuje pia aseme mambo mawili matatu. Na venye nimesikia hizo vitu ni more, by the way. There is a lot happening. Yes. Na a lot of doors will be banged. A lot of windows will be closed. Unajua ile watu watarudi kwa zile vitu wanakunywa ndani alafu karao wanatokea kuna fungwa immediate wanakaa ndani. Naomba unyamaze. Na unajua unyamaze. Kiambo kio mlevi uambiwe unyamaze wenye dakuaga ngumu. It's one of the hardest tasks. Kunyamaza ukiwa maji. Unasema hizo za kukunywa watu wakiwa chini ya maji. Hizo ndio sina. Mlevi tu atakuwa anaonekana anatembea. Tunasema nini juu ya kushiba? Kitu tunasema kuhusu kushiba ni mtu ameshiba anakuanga na confidence. Uambie watu tu tumetoka kupika keroma. Tulikuwa tu na our own internal arrangements. We have a guy here called Sam who is doing a very good job. He has done some good job to ensure that we are not hungry. Unajua ni the same thing kwa bar. Siri ya kutomboa kwa bar ni kuwa umeshiba. Kweli. Namba moja kushiba. That should be the first priority. Yes. Number 2 is to know how you are mixing liquids. So if you are drinking whiskey, how are you drinking that whiskey? Ni wewe unaweka shot moja alafu unajaza Coca-Cola, unapiga na maji na nini, ama unaipigaje? Unaipiga kaf ama unaipiga na maji. Na kama ni flash lazima uelewe capacity ya tumbo yako. Lazima ucheck. So sijui kama unajuanga hivyo. Kuna mtu anajua labda unaweza piga shot tu ya one single. Kuna mtu double anaweza maliza na once. So na kuna mtu wa kusip. Wacha ishuke na mate. Yes, kadogo. Jielewe wewe ni style gani. Yes. Because all the styles have different results and consequences. Sije ukaleta ajali. Ambayo haungeizuia. Unajua huwezi kuizuia. Hiyo huwezi izuia. Haina kinga wala kafara. Ikitoka imetoka. Hata ukijaribu kutoa. Bro, usicheze na hiyo kitu. Ni noma. Sasa na matters food, hakuna kitu inanikasirishanga mpaka nasema kuna mtu sitaongelesha. Ni kutembelee alafu notice ulikuwa na chakula na hukusema tukule. How do you notice that? Si nitaona labda utakula alafu ignore mgeni useme labda by the way there are such guys who can eat when they're there. Mnaenda kwa mjamaa nini au mkiroma yake na mnapiga story na hata haulizi ama na ako confident na lakini sasa huwezi kula moto. Ulami mzee, lakini unajua kwa Lami iko hivyo. Walami wapeani food. Nilikuwa na because mimi yote pia niliona na wazungu.
So ama mtu amegana wazungu sana wenye wanaweza piga kiroma na wajali kama ulikuwa mpiga kiroma na hata kuuliza no na uvai ku take offense and actually you shouldn't. Hiyo ni uzungu sasa. Lakini uvai kukasirika. Unafaa kujiuliza wewe mwenyewe. If you are generous, you are just supposed to understand that other people probably are not generous or probably they have a budget with which they are living with. Kuna watu hawezi jua kushare budget ya chakula. Afadhali saa basi uambie msee ni aje. Mimi nilikuwa nataka kudishi saa hii. Jitoe kidogo. Hautajitoa. You may come. Wewe ujua your presence will not affect my prior plans. with my food. If not so, you can provide a solution. Tukule hii yangu then baadaye I want to ask you a question. Ukue pale umetengeneza kanusu kako. Si kanusu kakuota. Umekakaranga ni lini? Ushajua venye wewe unapigaga. Ulikuwa unajuaga na mbura kote. Jamaa mwere akuje. Utaitoa ama wewe ni wale unakula tu na wale majamaa ni majamaa wangu watu tunaweza piga nao kiruma. Because now if you are generosity selective then you are not generous. Nitafanya hivi, hiyo ni rahisi sana. Hii kitu una treat kama pombe. Unafanyaje? Una serve chakula, unamuuliza ni aje ulikuwa umedishi? Anasema hapana, sikuwa nimedishi. Na mimi pande yangu nilikuwa nimepika chakula ya mtu mmoja. Muna engage na hiyo debate. Nilikuwa nimepika chakula mtu mmoja. Hata naweza kosa kumengage. So kitu nitafanya, nitamwambia nilikuwa nimepika yangu, lakini wacha nikuwekee kidogo. So ni kama venye unamwaganga kale kapombe ka kwanza kadogo hivi. Alafu nyingine yote mnakunywa. Unamwekea ancestors. Mbona huko katikati watu wakikunywa mtu amwagia ancestors tena? Unamwagia tu ukianza. Unamwekea tu namwekea tu nyama. Genuine concern. Nauliza kukaa hiyo swali. Nauliza kama ancestor tunaweza kumwagia dei tukimalizia. So unamwekea tu ile kaugali tu kadogo tu kapisi ile yenye ataonja hiyo food. Si atakula. Haya, nakani mori wako utamwambia tu mpige. Utamwambia tupige but tukitoka hapa lazima tupige tena. So yeye ndiye anaorganize juu hii pande ni mimi nimeorganize. Naambia this will only cover us for 1 hour or 2 hours. We need to have another arrangement of your food. Yes, now that we have had mine. Ile kitu wewe ulikuwa umepanga kukula whatever it is tukutakula. Nimekusikia. Lakini sasa kuna hata utajua tu mtu ako na ulafi anataka kuja kula kiroma yako. Kuna mambo tulitembelea kampo tukakataa kutoka. Mimi ndafukuza. Ukiwa na Wamasai kama wamesunda chini ya kitanda. Kwa nini kwa nini mlikuwa na authority kukaa hapo? Kwa nini mlikuwa mnakaa hapo? Nini? Si muondokee wakule kama mnaona watu hawako comfortable mkiwa hapo na wanataka kukula. No. Sometimes be the bigger person. No, you need to be outspoken. You wendi hujakula. Mwenye hajakula ndio anafaa ajipe shughuli. Hapana, wewe si nimekutembelea kwako. Uko na program. Watu unajua siku hizi by the way, unajua kitambo. Wageni wangetembea kwenyu. Wase hawako naambia wageni watoke. Jo. Unaona? So mlikuwa na mgeni anakuja atatulia jo mpaka masaa yake. Kuna uoga. Unaona? Si uoga. It was actually people were more warm to people. Mimi nilikuwa nadhani wanawaogopa. Hapana, people are more warm to people. Na pia unataka wakae. Lakini siku hizi I have gone several functions ama several homes. Mtu anaweza toka anambie ni aje mnafaa kujitoa mwende mtaani. Ama uache kwa sitting room ya watu peke yako. Wenye kutembelea wako na. Avina mkijikiona hivyo mama anakaa sana kitchen. Ataki unajua mzee anashinda mazigino zinaguaga. Unajua kuna tension hapa. Unaambiwa utoki. My presence is not appreciated here. So hiyo warmth yani iliisha. Sasa hii mtu atakaiba unajua mama anakuambia nataka kudozi. Ile kitu ya mind your business ndio imechangia sana hiyo mambo ya warmth. Gani hiyo? Ndio watu walianza ku mind their business. So kama wewe ubelong kwa hiyo boma
ni kama sasa tutarelate tu fiti tukiwa nje. Nikiwa kwangu tupatane siko mimi. By the way kuna hiyo kitu. But tukiwa nje uko na mazuri zingine mpaka nashangaa. Very interesting bro. Lakini tukiwa kwako kuna sinema nyingine unakuwa umeuza huko. Na utaki audience yako iconsume. Hiyo nini? Labda you might not be a frequent visitor in that home. So ile siku yenye unatokea una notice mpaka unadhani jamaa yako na issue. Unaweza mwito mlizani aje uko fiti. Tuko sawa ama nini ama mama anataka kulala. Mama amedoze. Does make noise. Ndio hivyo sasa. And tomorrow is another day, Mr. Cliff the Cliff. Tuonane kabisa.